Thank you, Jaz Bhai. Wonderful lecture. Ji. Pyare Behan Bhaiyo, welcome to everyone again. Please ask any questions by clicking on the screen so I will be able to see your hands raised. So far, I don't see any question. Ijaz Bhai, obviously my children are also listening to the lecture in the next room. Just for their and my own clarification, if you can please briefly explain the three forces, Haman, Firaun and Qarun. In English, what are these three forces? The Quran has pointed to the man-made system that it will always have at least these three pillars. Firaun represents the overall dictatorship or the law-making authority in a land. And obviously he needs people to follow him and he needs some companions to enforce it. So he keeps two forces very close to him which can help him to extend his law over the land. Because these leaders, if we look at them, all dictators, all democracies, everyone, they are continuously fearful of the public and their reaction anytime. And they have to keep them subjugated, particularly intellectually. Because human beings, if they start disliking their government, they are going to come together and might start working against them. So for that, they use religion. And religion is a great tool to keep people subdued. And Haman was his religious, he represented religious clergy. And if we take today's word as well, even in the West, for example, in the UK, they have a lot of these religious leaders as part of House of Lord, where the laws are vetted. And they also get advice from them. They say they are secular, but deep down, if you see that there is always an element of belief control. And third is capitalist. No system can work in a capitalist system because its very name indicates that it needs money. And capital is the blood flow, bloodline of all human systems. Even in the system of Deen, we will need some kind of a medium to exchange wealth and exchange to do business. But the point over here is concentration of wealth. And a rich man cannot justify his wealth unless there is a power behind it. Otherwise, no rich man can have a palace, just like, Zardari has a big palace in Lahore with the poor all around it. And all palaces will have some poor around it, even if they are far distant. So they need three pillars come together to control population. And what happens is that, as Tolstoy has pointed out in his book, War and Peace, that the leader is trying to please his public to keep them on his side. And the public, as in that verse, public is subdued to such a level that they think that this system at the top is the one. If we don't please them, if we don't conform to them, we will go hungry tonight. So that way it becomes a sort of a synergetic relationship, as they call it, that one is dependent on others and they start going round in circles. And this is the irony of it. And when Quran came in, it identified very correctly these three pillars of a modern state of that time even. And it's still continuing. Now, of course, the fourth pillar has been added. Instead of religious Haman, they got a media now. So I will say media is their Haman, because media is the one which manufactures opinion, which helps to throw, as Chomsky calls it, that media makes us believe what they want us to believe. And since we do not have an internal guidance system, we have to accept it because there is a vacuum within us. We got the belief system which people mostly have, cannot even guide them in their day-to-day business. All these religious people, their beliefs can't get them even a roti for one day. So what happens is that what they have within themselves, it can be very easily manipulated. And what Quran does is it gives us so much strength inside that nobody can manipulate our opinion. As I said in that arrow,
never be distracted by all these offshoots of wrong beliefs and doubts and suspicions. Stay on that path, because if we have Iman in Allah and He is present all the time, and we know that the path we are following is Sirat-e-Mustaqim. Mustaqim not only means straight, because it gives us istiqamat as well. It gives us balance as well. Hamid Mia Sahab, Dr. Hamid Mia Sahab, you're next, sir. Acha. As usual, it was very comprehensive and very informative. तो लेक्चर में आपने एक पॉइंट उठाया है कि So if it was in English, I think it'll be better for the younger generation, please. Okay. Okay, we'll make it Urdu and English. Good. So my question is, आपने what you said, we should not teach or talk about chastity early age rather than after 15 or 16. जो चैस्टिटी के मतलब हम बच्चों को जो सेक्सुअल एजुकेशन है उसको हम अर्ली एज में ना बताएं. दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन माय ओपिनियन. ये क्वेश्चन भी है, आप इसको एलैबोरेट अगर करना चाहें. आपके ओपिनियन में 15 के बाद क्यों बताएं? इन माय ओपिनियन, मेरी नज़र में ये जब बच्चा पैदा होता है उस दिन से ये बताना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन हमारे पास जो अपनी जात का कंट्रोल है वो सिर्फ, अगर दुनिया में कायनात में किसी चीज को मैं चेंज कर सकता हूं तो अपनी जात को, और किसी को नहीं कर सकता. उसके बाद सेकंड चॉइस होती है जो आपका बच्चा होता है, जो प्री कॉन्शियस लेवल पे होता है. जैसे ही वो कॉन्शियस लेवल पे होता है, कॉन्शियस जब भी आ जाता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को कन्विंस करना, इवन बच्चे को भी. वो जब 7, 8, 10 साल का हो जाता है, he doesn't want to listen to you. So basically तो सेकंड चॉइस जो हमारे पास होती है पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को ट्रेंड करने की, वो होती है बिफोर द कॉन्शियस लेवल. और अगर उसमें हम नहीं कर पाए फिर मुश्किल हो जाता है. हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाता है हमें उनको कन्विंस करना. इसलिए जो चैस्टिटी के बारे में देखें, चैस्टिटी से हमारे जो ज़हन में चीज आती है वो ये नहीं है कि हम उनको सारे ऑर्गन्स के बारे में बताना शुरू कर दें. जब हम टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं, दैट इज वेरी वेरी पोलाइट वे, एंड उस वक्त तो बच्चे को कोई वो शर्म नहीं होती, कोई को पता नहीं होता. बड़े में तो हम बताते हुए हम शर्मा रहे होते हैं. इसलिए बच्चे को जब वो बिल्कुल नंगा होता है हमारे सामने, हम उसको ऐसी चीजों से, यानी कि बाय डूइंग इट ही विल अंडरस्टैंड कि ये प्रोटेक्शन का एरिया है, इसको बड़ों के सामने इसको नहीं करना. दिस इज हाउ यू ब्रिंग इन थिंग्स वेयर चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि दिस इज माय पर्सनल पोजेशन, इसका किसी को पता नहीं होना चाहिए. राइट. सो वेरी अर्ली चैस्टिटी तो स्टार्ट ही वेरी अर्ली एज से होती है, और बाद में तो हम ना बात कर सक रहे होते हैं ना किसी को बता सक रहे होते हैं, और बताते भी हैं तो बड़ा वल्गैरिटी सी लगती है. तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड के जो अर्ली एज में है उसको हम इन्फोर्स करें बच्चों के ऊपर वेरी अर्ली एज. कोई भी चीज जो होती है ना, देखें हम नेचर और नर्चर दो में हमें बड़ा केयरफुली बैलेंस करना पड़ता है. जो नेचर होती है दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम पार्ट ऑफ इट. तीन हिस्से होते हैं. एक होता है नेचर का पोर्शन जो हमें गाइड करता है. एक होता है हमारा नर्चर का, जो कि हमारा पहला जो है नेचर जो है वो जीन्स है. नर्चर जो है वो हमारी हैबिचुअल सबकॉन्शियस माइंड है जो हम बनाते हैं. एंड देन थर्ड जो होता है वो हमारा कॉन्शियस है. ये तीन प्ले करते हैं हमारी डेवलपमेंट में. जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं बात करूंगा कि जो नेचर है उसको भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो नर्चर है उसको भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. यानी कि जो कॉन्शियस माइंड है that can take over your nature as well as nurture. इसलिए हमें consciously जो है बच्चे को, even in other religion आप देखेंगे, especially Jewish religion में, वो कहते हैं कि जब आप
कंसेप्शन के लिए प्लान करें, क्योंकि हम तो करते ही नहीं है कंसेप्शन के लिए, हो गया वो पता नहीं कितना हो गया। सो हमें ये आइडिया ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप 2 months आपकी जीन जो जीनोमिक कॉम्बिनेशंस होती हैं वो 2 महीने से बनना शुरू हो जाती हैं कि और 50% ऑफ चाइल्ड इंटेलिजेंस जो होती है वो होती है कि किस तरह की कॉम्बिनेशन यू आर क्रिएटिंग, मींस कि उसके अंदर आपने 2 महीने पहले से गुड परसेप्शन, पेरेंट्स जो मदर एंड फादर दोनों हैविंग अ गुड परसेप्शन अबाउट एवरीथिंग, नेचर, घर के अंदर, आपस में, देन यू कंसीव। उससे ये है कि आपकी जो जेनेटिक मेकअप है दैट बिकम्स बेटर। तो ये चीजें जो हैं इसका वी कैन एलैबोरेट ये इसको लेटर ऑन, लेकिन आई थिंक जो चैस्टिटी का पार्ट है, क्योंकि वंस द चाइल्ड बिफोर कॉन्शियस, इफ he knows what he has, that's it. I think he's pretty aware of that. Thank you, Dr. Sab. I have other people waiting. You may come back. Just a point. Iftikhar bhai, can I respond? Please go ahead. First, आपका point बिल्कुल 100% I agree with you. वो जो मेरा कमेंट था वो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से था जो हमारी एशियन बैकग्राउंड है, उसमें आपने खुद ही से एलैबोरेट कर दिया कि एट टाइम्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेक्स इन इट। लेकिन आपसे बिल्कुल मैं एग्री 100% करता हूं कि जो बच्चे हैं उनको अर्ली एज में इसका बताना चाहिए ताकि वो अब्यूज भी ना हो, वेरी फ्रैंकली। एग्जैक्टली, बाय दैट अभी तो 2 month के बच्चे को लैपटॉप और सेल फोन दे देते हैं, उसके ऊपर तो हर चीज मौजूद है। So it's very early age, we have to work on it. Thank you, Dr. Sab. जी, thank you दोनों भाइयों का। जी अगला सवाल है जी T's phone. Please go ahead. Dad is actually us kids. Oh, sorry. Okay, Stefreen. Sorry, I didn't even recognize my own daughter. Okay. Assalamu alaikum, uncle. It's Tehreem and Umar here. This was a great lecture, uncle. It was really good. Thank you. I think everything you touched upon, as usual, uncle. I was actually very glad that you were talking on these points, and the training, the nurturing, the educating, and that doesn't just necessarily mean this educational system, but just on life, Islam, conversations, topics. It starts young, and I agree with what Uncle Hamid was saying as well. So I think it was so powerful. Really happy to hear you, because many of what you were saying, Uncle, I also do talk to my clients about, and to parents, because I do have some younger people as well. And I know that I am due a lecture, so it is definitely coming. I haven't forgotten. Okay. So that will be there. But yeah, thank you so much. Just and one thing that I just wanted to quickly say, and maybe we can have another lecture on this. I have many young people and even teens, people in their 20s as well. This whole topic on chastity and punishment, hellfire and so on, the young people are so scared, where they are developing heavy mental health problems because, there's hellfire. In the Quran it says you will be tortured for this and so forth and so forth. And even parents are struggling because children and young people, mostly, they're accessing material on YouTube and so forth. So like I said, I think maybe we can talk about this. I know we have touched upon such things, but maybe in another lecture, because it's a great issue and it's really concerning and upsetting. So thank you. No, you're welcome. I'll give it a thought. Maybe I'll discuss with Dr. Hamid as well, and we'll see if we can put something together on the issue of punishment, which are given in the Quran. I think that's good. Much appreciated. I think it would be great. Thank you. Thank you. Quick note. Just remember this. Nobody in the universe is going to punish you. It's the only you punish yourself. Not even God. He does not put anybody in hellfire. He does not give punishment to any human. Forget about human, anything else. We all punish ourselves. And that's basically. Thank you. Thank you. Right. Next question is from Rafiq Saab.
जी जी बिल्कुल रफीक भाई Ji. Assalamu alaikum, Rafiq. I'm here from Stockholm, and thank you very much for your very interesting and intriguing presentation. This was my first time that I was invited to this session, so I really appreciate that person as well, like exposing me to this. My question is about the calamities and the wars that you referred to in some part of the presentation. Maybe I missed some parts, but I listened to that aspect, and I'm curious about this, like in the context of this, our geopolitics and this military industrial complex and the evil powers they are creating these wars. You pointed out that the Quran, how Quran orders to resist, and I mean, at some point, one you would think that if it's resistance at an individual level, or is it a systemic level, individual like a resistance which should be there, and system, a society should be based on the Quranic principles. So I'm just curious, like, who will resist those forces, and how will the creation of such society or a system or a government or entity will be organized which will resist these forces? Do you see any clue of those things happening, like in the resistance to those all evils? Thank you very much. Thank you very much. Very, very good question. Though it is, I will say it is not related to our talk today, because ours today is about education and training. But I will still throw some light on that. If we read, okay, I'm sorry for that. I missed it because I was not in the first part of the presentation. So yeah, that is okay. That is okay. Now you're welcome. You're being our first time participant. We are very pleased and hope you keep coming back. The point is that Quran is a very, as we know, is a book based on our intellect and reasoning and logic and on law of requital. Nowhere in the Quran it says that you alone get hold of some weapon and start fighting individually. No. Even see, in the case of Hazrat Musa, when he used extra force and killed a man, the Quran said we forgave him and we gave him protection. So it is important we should understand. Even in the case of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba Ikram, permission to fight was given far later once they were well established in Medina. So what Quran is saying is to establish a system, not to divert our attention initially and react emotively. We have allowed this word to continue for a very long time because no system of deen was established anywhere in the world. And now the state is that Iblisi forces like Pharaoh, who said, Ana Rabbukumul A'la, these forces are in full control of the world and they can do whatever they like. And the interesting part is all these people, all these countries which claim to have the Quran, and they call them Muslims as well, they are part of it. They actively participate in their own destruction as well. And we know it. It wouldn't have happened in Afghanistan. Let's be very clear. If Pakistan had not supported it, they supported it and they willingly supported it. There are statements of President Musharraf on YouTube where he said that we are supporting it. So we should be very clear on the evidence which is presented before us that we have human beings en masse willingly or unwillingly allowed it to happen. Now what do we do? The first stage is that, as Quran says, that you bring your own self and apprise yourself what is happening around, and come to the Quran and develop your own self. You bring yourself to that high level of development where you understand the system of deen, and all those who understand it, they should come together. And that is why we refer to Tulu Islam's platform here, that all of us should come together, which we have come together, share it. It looks as if nothing is happening, which is a fact. In practical terms, nothing is happening, but still something is happening, as noted in Surah Taha, that this revolution, this thinking is going underground and gradually gains strength. And we have seen even in the rest of the world, people are now anti-war. Even within America, there is a strong element of public which is against these wars. That is why under pressure, they had to withdraw. And there is less and less participation. Military-industrial complex across the world is getting exposed. So this is a slow, natural, evolutionary process which is going on right in front of us. What should we do? We should keep doing what we are doing. That is understanding the Quran, changing our inner self, coming together, sharing it,
and increasing the awareness across the world, because it is the intellectual mind, thinking mind, which can counter it. Our brothers and sisters who have been left uneducated in villages, they can do nothing. They are masses who do not have sufficiently developed intellect who can bring any change. Today's world is an intellectual world where we can win the argument by telling people that war is not an answer to our problems. The answer to our problems is in the system of Deen. So that is the way we have to progress. There is no shortcut to it. Dr. Hamid Mia can probably expand on this better than myself. As Quran says, if there is a tyranny in the world, we bring another nation to take care of it. No one nation can continue to cause problem in the world. We always bring another nation to take care of it. Not necessarily has to be Muslim, not necessarily has to be Quranic. So this is we see in our own eyes. So when this is started happening, you start seeing the China, Russia joining together, making a forces with Turkey, with others. How can we put a stop on these wars? How can we put a stop on this nonsense, what's going on? So you see, things are happening. It's not that it's going to continue to go on and on and on. So there are a collection of countries who are working on it very fast, counter this Western dominance. And it is going to end very soon, in my opinion. So it always happens. Yes, if you want to, actually, let me tell you a very interesting thing. We think nothing is happening. We think these poor people with beard and the no chappal, they can't do anything. They did it, believe it, they did it. They put an end on it. The reason why I'm saying, because today, the forces which are going to connect and answer back to this Western civilization, Henry Kissinger, who was a very famous person, I don't know, you guys know, who worked with 4 presidents in the United States. He was the policymaker, foreign policymaker, and a face of capitalism. So he wrote recently a book called the World Order. He says in there, the global world order which Western society was planning to create in this world is not going to happen. Okay, because they tried and tried and tried. There was a lot of resistance especially from Muslim countries. That's why they have to eradicate 7 countries, but it still continued. So they said it's not going to happen anymore. The world order will happen with the combination of Confucius and Islam. You see how they're looking at it? He's saying its world order will come with the combination of Confucius and Islam. Yani China and the Muslim world will get together. So future is building. We are not seeing it in deeply, but if you carefully look at it, things are happening and West is being countered. And actually, this is the end of West. I don't see anything more than Thank you. Thank you, Dr. Saab. Ijaz bhai, Salim bhai from Lahore. ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अहम मौजू था और बहुत ही अच्छा लेक्चर था आज का और बहुत अहमियत का हामिल था। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो अक़दार कुरान करीम में बड़ों के लिए दी गई हैं उनका यकसां इतलाक वो अप्लाई होती हैं बच्चों पर भी। मसलन पनिशमेंट के हवाले से बात हो रही थी, तो जो जैसा नफ्से इंसानी बड़ों को मिला है वैसा ही बच्चों को मिला है। जैसा फ्री विल अल्लाह ताला ने बड़ों को दी है वैसी ही छोटों को अता की है। तो उनकी फ्री विल का, उनकी सेल्फ की एहतराम का ये तकाजा है कि उनके ऊपर जबरन
کوئی نظریہ کوئی آئیڈیالوجی تھوپی نہ جائے. جیسا کہ ایک مستقل قدر ہے, پرماننٹ ویلیو ہے, لا اکراہ فی الدین, تو اس کے لیے آپ نے اس پر تھوپنا نہیں ہوتا. قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کریم نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ وہ ہے کہ آپ کو ماڈل بننا ہوتا ہے. بچوں کے حوالے سے ایک بڑی مشہور آیت ہے عورتوں کے حوالے سے کہ نساؤکم حرث لکم, اس کو یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اور اس کے آگے آتا ہے کہ قدموا لانفسکم, یعنی اپنی آئندہ کی نسل کو تیار کرنے کے لیے آپ نے ماڈل بننا ہے, اور ان پر آپ نے جبر و اکراہ کے ساتھ اپنے نظریات کو تھوپنا نہیں ہے. ان کی ذات کی نشو و نما کے لیے باپ کی اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ ہر طرح کا ماحول مہیا کریں, لیکن ان کے اوپر جبر و اکراہ کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. آپ ماڈل بن سکتے ہیں. جب تک کوئی ماں باپ ماڈل نہیں بنے گا تو تب تک جو ہے بچے اس سے سیکھ نہیں سکتے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں شیئر کرنا چاہتا تھا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے میرے خیال میں نے یہ پوائنٹ مس کیا ہے. الحمدللہ آپ نے بڑا اچھا کیا, اس کو پوائنٹ کر دیا کہ جو ایجوکیشن ٹریننگ بڑوں کو چاہیے وہی بچوں کو چاہیے, جو بچوں کو چاہیے بڑوں کو چاہیے. تھینک یو ویری مچ. میں ڈاکٹر حامد میاں کچھ کہنا چاہتے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو نفس ہے وہ تو نفس ہے. آئی ایگری ود سلیم صاحب, مگر جب بچے کا کانشیس لیول سے پہلا جو لیول ہے, he doesn't have conscious at that point. He only has building a subconscious یا unconscious. تو اس میں we have the choice. We have the choice to do whatever we think the best for him. کیونکہ اس کے وہ آگے سے ریزسٹ نہیں کر سک رہا. سو وہاں پہ ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے, وہاں پہ اکراہ کی بات نہیں ہے. جب تک اس کا کانشیس ڈیولپ نہیں ہوتا وہاں تک اکراہ کی بات نہیں آتی. آپ اس کو جو بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں. تو اس میں وہ تو وہ تو آپ بالکل, آپ وہ پوائنٹ تو ویلڈ ہے میرے خیال سے بھی کہ وہ جو ینگر ایج ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا کام ہے کہ قرآن کی روشنی میں آپ انہیں سبلیمنلی سبلیمنلی بھی نہیں, کیونکہ وہ سکین کرتا ہے. بچہ جو ہے اس کی میموری سکیننگ سے ہے اور ہمارے بیہیویئر تک کو وہ سکین کرتا ہے. تو اگر ہم ماڈل ہوں, جیسے سلیم صاحب نے کہا کہ if we are practicing in front of the kid, he will pick it up. He doesn't have to, you see, he scan it and put it in his memory. So اس کی میموری ریپیٹیشن سے نہیں ہے, اس کی میموری سکیننگ سے ہے. تو جو وہ بیہیویئر دیکھ رہا ہے, جو وہ چیزیں دیکھ رہا ہے وہ سکین کر رہا ہے, اور وہ اس سے اس کا سب کانشیس ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ بتائیں وہ جو کان میں اذان دینے والی بات ہے, سیریسلی ناٹ جو, اس کی کیا سگنیفیکینس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ کوئی بھی جس طرح بھی اگر ہم کوئی بھی لفظ قرآن کا کسی کے کان میں ڈالیں گے, وہ ورڈز تو دیکھیں ہمارے جو لیئرز ہوتی ہیں نا, ہماری ہوتی ہے ایک انکانشیس ہے, ایک سب کانشیس یا پری کانشیس ہوتا ہے, اور ایک ہمارا کانشیس ہوتا ہے. تو جو چیز بھی آپ جس کو کنسنٹریٹ بھی نہیں کر رہے, وہ بھی آپ کے اندر لفظ اور ورڈ جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ بیسیکلی سب انکانشیس کا پارٹ نہیں بنتے, لیکن پری کانشیس یا سب کانشیس میں تو ہوتے ہیں نا. آپ اس لیے وہ اگر بچے کو آپ بعد میں پوچھیں گے لیٹر ایج میں, تو اللہ کا کہیں نام آئے گا یا لا الہ کا, تو وہ کہے گا کہ I have heard this somewhere. کیونکہ اس کے اندر جو بھی لفظ جا رہا ہے وہ اس کی میموری بن رہی ہے. کچھ ویک ہوتی ہیں, کچھ اسٹرانگ ہوتی ہیں, جو موشنز کے ساتھ ہوتی ہیں اس کا اسٹرانگ ویلیوز ہے. تو بہرحال یہ اذان دینے کا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم بچپن میں بچے کو جو بھی ہم بتائیں گے یا ہم کریں گے وہ اس کا پارٹ بنتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی کیئرفل رہنا چاہیے کہ جیسا ہم ماڈل بنیں گے ویسا ہی بچہ. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں, بچے کو کہہ رہے ہیں یار دروازے پہ جا, اس کو کہتے ہیں باپ گھر پہ نہیں ہے, تو that he got it. You don't have to teach him anything else. He got it. So
थैंक यू दोनों भाइयों का थैंक यू. जैन भाई आप आए, सवाल या कमेंट करें जी. अस्सलाम वालेकुम. एजाज भाई बहुत अच्छा लेक्चर वालेकुम था और अस्सलाम, बहुत ही टॉपिक अहम है. पहले तो कोई सवाल नहीं था मेरे जहन में, लेकिन अभी सलीम भाई ने जो कहा कि वाकई जबरो इकरा तो बच्चों पे आप अगर पाकिस्तान जैसे मुआशरे में रवा भी रखें तो वहाँ पे बात बन भी जाएगी. लेकिन जैसे मैं कनाडा में रहता हूँ या कोई इंग्लैंड में रहता है या अमेरिका में, वहाँ पे दो सिस्टम चल रहे होते हैं. एक घरेलू सिस्टम है जिसमें हर तरफ आपकी वैल्यूज कुरानिक हैं, इस्लाम है. लेकिन अब जब आपके बच्चे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे को ग्रेड 1 से ही सेक्स एजुकेशन शुरू हो जाती है. और जब वो ग्रेड 4 में जाते हैं तो उन्हें सेफ सेक्स के बारे में भी बताया जाता है और भी बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. तो वहाँ पे आप मजबूर हो जाते हैं कि आप कुरानिक वैल्यूज के अंदर रहते हुए थोड़ी सख्ती भी करें. तो इस सिलसिले में मैं उलमा हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस पे कुछ कहें. डॉक्टर हामिद. सख्ती से मुराद ये नहीं है कि हम उनको मारें या कुछ करें, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता बच्चे के ऊपर, बल्कि नेगेटिव इफेक्ट होता है. होता ये है कि यू आर राइट कि यहाँ पे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो 8 आवर्स बच्चे को 1-to-1 दे रहे होते हैं और वेरी इफेक्टिवली दे रहे होते हैं विद साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी. हम बच्चे को हाफ एन आवर टू एन आवर 1-to-1 टाइम देते हैं दिन में. तो वो 8 घंटे का जो वर्क डन होता है उसको अनडू करना जो होता है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए मेरी कोशिश जो रही है जो वो ये था कि मैं वो उन चीजों को अनडू करता था जो वो समझ रहे थे, उनको मैं बताता था कि ये इस तरह नहीं है, इस तरह. अब ये जो है ये आपको 1-to-1 बैठना पड़ेगा, ठीक है ना, और उनको समझाना पड़ेगा. जो चीज रैशनली किसी बच्चे को समझ आएगी वो फॉलो करेगा. जो कोई आप उसको मार के या कुछ करेंगे तो अनलेस वही जो उसके कॉन्शियस लेवल्स डेवलप होने से पहले अगर आपने जो भी कर दिया, खूबसूरत कर दिया, बदसूरत कर दिया, वो बच्चा वैसा बन जाएगा. देखिए मैंने पहले कहा है 50% जो इंटेलिजेंस है बच्चे की वो आप जेनेटिकली अगर आप उसको पहले से जीनोम को कंबाइन जो करते हैं वो आप प्रिपेयर करके, अगर हमने कंसेप्शन करनी है तो आप प्लान करें बच्चे के लिए, उसमें प्लानिंग के साथ अगर होगा और एक खुश आइन तरीके से होगा, उसमें आपकी परसेप्शन आप अभी तो हम इस लेवल पे आ गए हैं साइंस के अंदर कि साइंस कह रही है कि परसेप्शन अलोन makes your biology. Gene does not make your biology. Perception make your biology. तो perception जो है वो आपकी conscious होती है और conscious जो है वो dominate होता है आपके pre-conscious पे और आपके subconscious unconscious के ऊपर, और इसीलिए और genetic के ऊपर, क्योंकि now they were debating of nature over nurture. उसके ऊपर बड़ी किताबें लिखी हुई हैं और नेचर जो थी वो उसको डोमिनेट करना चाह रहे थे नर्चर के ऊपर. तो इसके ऊपर एक किताब लिखी थी एक लेडी ने, हारिस उसका नाम था, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कहीं मैंने लिखा था द नेचर अजम्पशन. उसमें उसने बेसिकली उसने एक बच्चा अडॉप्ट किया था. तो उसने क्वेश्चन ये पोज किया था कि डू पेरेंट्स मैटर, can you believe it, do parents matter in the development of child? तो उसने पूरी थीसिस ये था कि पेरेंट्स मैटर नहीं करते, इट्स द पीयर मैटर्स. मींस कि वो जो आपकी एनवायरनमेंट है वो ज्यादा अफेक्ट कर रही होती है, उसके पीयर ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं, पेरेंट्स की तो सुनते ही नहीं है वो. तो अब ये यहाँ की सिचुएशन है, वेस्टर्न सिचुएशन है. हालांकि पेरेंट 100% मैटर्स. तो पेरेंट्स से ज्यादा कोई भी, अगर आप उसको किसी बच्चे को प्री किंडरगार्टन में रखाएं,
وہ چیز نہیں دے سک رہے ہوتے جو ماں دے سکتی ہے. اسی لیے ماں کی جو ایجوکیشن ہے, ماں کی جو ٹریننگ ہے, ماں کی جو پرسیپشن ہے, اگر وہ آپ ٹھیک کر دیں, جیسے وہ اٹالین فلاسفر نے کہا تھا کیور نے کہ give me a good mother, I'll give you a good society, because کا امت اور سے نکلا ہے, کا مطلب مدر ہے, تو مدر جو ہے وہ امت بناتی ہے. تو اگر مدر کی ٹریننگ جو ہے وہ اچھی ہوگی اور اگر اس کی پرسیپشن اچھی ہوگی تو وہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا بہیو کرے گا اور اچھا نکلے گا. اگر ہم اس لیول, اب جیسے یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں پیرنٹس کی ضرورت نہیں ہے, اسی لیے جو پری کنڈر گارڈن یا کنڈر گارڈن بنائے گئے تھے وہ اس بیس کے اوپر بنائے گئے تھے کہ نیچر سے زیادہ نرچر, کیونکہ آپ اس بچے کو اس نرچر انوائرمنٹ پہ بھیج دیں, تو دیٹ از دا ہول کانسیپٹ بیہائنڈ اٹ. لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تھے, کیونکہ آپ نے پیرنٹس کے جو فرسٹ 5 to 7 years آف مدر کے جو بانڈنگ ہے جو بچے کے ساتھ ہے, اگر آپ نے وہ مس کر دی تو دین دیر از اے پرابلم ود دا چائلڈ. تو ہماری ساری پرابلم جو یہاں پہ ویسٹ کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ہماری فیملی سسٹم بریک ہے, بچے جو ہیں وہ ڈپریس ہیں, ADHD ہے ان کو, وہ کیوں ہے کہ وہ جو ان کی پیرنٹس جو مدرہڈ وہاں نہیں تھی, تو یہ ساری پرابلمز وہاں سے آئی ہیں. اس لیے ہمیں یہ بڑا کیئرفلی رہنا پڑے گا کہ ہم, اقبال نے مدر کے اوپر, عورت کے اوپر ایک پورا پیس لکھا ہوا ہے بانگے درا میں, تو اس میں جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو میں نے کہا یار اقبال تو بڑا ہی عورتوں کے وہ سخت ٹپیکل مینٹل لیول تھا اس کا کہ عورت کو یہی اس کی ریسپانسبلٹی ہے اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے. تو وہ ابھی میں دوبارہ سے اس کو ریویو کر رہا ہوں تو اٹ واز مائنڈ باگلنگ کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز جو ہے عورت, ماں کا جو رول ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں, ہم کہتے ہیں کہ جی وومن کو آزادی ہونی چاہیے اور وہ اپنے جو فرائض ہیں, جو ریسپانسبلٹی ہے وومن کی, دیکھیں ہر انسان کی اپنی ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. جو آپ نے کام کرنا ہے وہ عورت کرنا بھی چاہے گی, کر سکتی ہے, میں یہ نہیں کہتا نہیں کر سکتی, لیکن وہ اس کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. اس کو خدا نے کچھ اور قوتیں دی ہوئی ہیں, جو اس نے بانڈنگ پیدا کرنی تھی, جو اس نے بچوں کو تربیت دینی تھی, جو اس نے اس کی اپ برنگنگ کرنی تھی, وہ اور چیز ہوتی ہے, وہ باپ نہیں کر سکتا. بہرحال یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنا پڑے گی. تھینک یو جناب. تھینک یو ویری مچ. زان بھائی کلیئر ہو گیا اس سے بھی. تھینک یو اجاز بھائی. اینڈ آف دی ڈے میں صرف یہی ایڈ کروں گا کہ پیرنٹس اگر اچھی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ دیتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا مدر پلیز ہر رول افیکٹولی اینڈ فادر آلسو پلیز ہز رول افیکٹولی, تو پھر بچے جو ہیں وہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ یہ جو گھر کی ہماری ویلیوز ہیں, ایون اگر وہ قرآن کے ساتھ ریلیٹ نہیں بھی کر رہے انیشلی, تو ایٹ لیسٹ ان کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں کنفارم کرنا چاہیے اس ویلیوز کے ساتھ, کیونکہ یہ بیٹر ہے ان ویلیوز سے جو ہمارے اسکول میں ہے. تو وہ جب سمجھ جائیں تو وہ نہیں کریں گے. میرا بھی یہی ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کوئی ون آڈ جو ہے اس کے لیے ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے. حضرت نوح کا بیٹا بھی تھا, ابھی میں نے اس پہ غور کیا ہے, تو چونکہ حضرت نوح کی وائف جو تھی انہوں نے گھر میں مسئلہ ڈالا ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا بیٹے پہ بھی اثر ہوا ہو. تو یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں بچہ ہمارا کوئی رانگ پاتھ لے لیتا ہے, تو اس پہ ہمیں ڈسپونڈنٹ نہیں ہو جانا چاہیے, وہ مرنے مارنے والی بات پہ نہ آ جائیں. اس پہ یہ ہے کہ اس کو ٹالریٹ کریں قرآن کی روشنی میں کہ لا اکراہ فی الدین ہے, اس نے اپنا فیصلہ کیا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, وہ اپنا فیصلہ لے لے. تو یہ ہے اس میں ہر سول جو ہے اس کا ایک پرپز ہے یہاں آنے کا. وہ بے شک افغانی ہے, ترانی ہے, وہ لیبین ہے, وہ صومالی ہے. ہم اس لقد کرمنا بنی آدم کا پرپز یہ تھا کہ ہمیں کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. صحیح. ہر انسان کی ایک ویلیو ہے. ویلیو اس طرح دیکھیں, آپ جو کہتے ہیں نا کہ ایک نفس کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے, اس کو آپ اس طرح ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ ایک یونٹ ہیں اور آپ کے اندر 50 ٹریلین سیلز ہیں, وہ آپ کے بچے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ چھوٹے نفوس ہیں, چھوٹے ہیومن ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کہیں کہ ان میں سے 15 کو مار دو سیل کو, تو آپ اپنے آپ کو مار رہے ہیں نا. تو اسی طرح ہی ورلڈ جو ہیومینٹی ہے وہ بگر
बिगर पर्सपेक्टिव में एक यूनिट है, तो यूनिट के अंदर आप उसके इर्द गिर्द एक स्किन लगा दें, अब उसको कहें कि इसके अंदर से 15 मार दें, अब वो तो यूनिट तो आप ही का, अगर मारेंगे तो आप ही का नुकसान है। तो इसलिए किसी भी इंसान का जो लक़द करमना बनी आदम इसलिए कहा गया था कि ये हर एक का एक रोल है इस दुनिया में, वो जितना भी बेशक इतना सा भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो रोल है उसका। खुदा ने जिस तरह आम का दरख्त है, अमरूद का दरख्त है, डिफरेंट हर दरख्त एक आम ही नहीं पैदा कर सकते, इसी तरह हर एक को खुदा ने एक रोल दिया हुआ है जो उसने आके प्ले करना है। वो थोड़े लेवल पे कर रहा है या बड़े लेवल पे कर रहा है, हमें उससे कंसर्न नहीं है। हमें वो देखें, हम किसी को, तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं ये सारे काफर हैं, बाकी ये सारे वाले ये भी काफर हैं, वो भी काफर हैं, ये इंसान बड़े गंदे हैं, वो वाले गंदे हैं, रिलीजन ऐसा है वैसा है। मेरी बात सुने, रिलीजन ही ने सबसे ज्यादा सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट में जो मूवमेंट उठाई थी, या ये जो बाकी जगहों पे ये कश्मीर में, वो तो सारे रिलीजियस पार्टीज थी जिन्होंने वहां पे मूवमेंट्स उठाई थी। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो यहाँ तकरीरें कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये, हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है, हर एक की एक ड्यूटी है, वो कर रहा है। तो वो हम चूंकि वही ना वो कहानी जो के फिरके में बट जाते हैं ना जब, तो हर फिरका ये समझ रहा होता है कि हम जन्नत में जाएंगे और उसमें वो खुश रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। वो सारे जो फिरकी जो भी हैं, रिलीजन है या जो भी है, वो इंसान तो है ना, उनका कोई रोल होगा इस दुनिया में, आई डोंट नो क्या है जो वो कर रहा है। तो बहरहाल उसकी सजा या जजा तो उसको खुदा क्या वो खुद ही ले रहा होता है। बहरहाल इस तरह अगर हम देखें हर चीज को, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। थैंक यू जनाब। इजाज भाई, अभी उमर साहब दोबारा कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो शायद आखिरी। ठीक है, अभी उनके बाद मेरा ख्याल टाइम भी हो गया। बस वो मुख्तसर सा, मैं चूंकि सवाल डॉक्टर हामिद मियां साहब थे, वो चूंकि सेक्स एजुकेशन के मुतालिक भी बात हुई, तो मेरा ख्याल है कि जो सेफेस्ट एज है ये एजुकेशन देने की, वो है जब इसकी फीलिंग्स और इमोशंस डेवलप नहीं हुए होते बच्चे में। उस वक्त तो उसकी मेमोरी का हिस्सा बन जाए वो एजुकेशन, ताकि उसके बाद जब वो डेवलप हो तो वो उसके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल जो है ऑलरेडी मौजूद हो। इसके लिए मुझे एक बीबीसी का प्रोग्राम था मॉर्निंग का, वो मैं इत्तेफाक से लंदन फ्लाइट पे गया हुआ था, तो वहां पर वो प्रोग्राम जो था वो यानी बच्चों में इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड था कि एक पेट कैट जो है वो प्रेग्नेंट थी, और एक बच्ची जो मदर खुद भी प्रेग्नेंट थी, और एक बच्ची जो मेरा ख्याल है 3.5-4 साल की होगी। तो उसको ये बताया गया कि ये जो कैट है ये कुछ दिनों के बाद बच्चे देगी, और इसी तरह से एक बेबी जो है वो उसके घर में भी आएगा। तो इस अंदाज में वो उसको किया गया, और वो चूंकि नेचुरल फोटोग्राफी की हुई थी, उस बच्ची के चेहरे के तासुरात को मुझे अभी तक याद है कि वो उसको यानी सुन के, तो उसके चेहरे के तासुरात जो है वो आ रहे थे सामने कि वो किस तरह से खुश हुई है कि अच्छा, यानी ये एक खुशखबरी की बात जो है उसको वो पहले से एंटिसिपेट कर रही थी। तो ये मेरा कमेंट था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बस बहुत इंतहाई अहम, खूबसूरत और बहुत करामत लेक्चर था डॉक्टर साहब का। और जब डॉक्टर हामिद मियां साहब का वो तबसरा और उनका जो होता है, ये दोनों जो शामिल होके, तो हमें बहुत कुछ मिलता है सबको। और फिर आप सबके जो एक एक उमर साहब की और सारों की, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे लिए एक दर्सगाह का जो हमारा डिमांड था तो वो भी पूरा हो रहा है इस लेक्चर में। और ये जो हर हफ्ते आप घंटों की कई घंटे आप दे रहे हैं स्पीकर के लिए, इस कुरानी मिशन के लिए, अहम भी है और बहुत ज्यादा कुर्बानी है, और इसके नतीजे जो है वो सामने आते रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें महफूज हो रही हैं। और ये हमारे नौजवान नस्ल के लिए
اور سب کے لیے بہت عظیم تحفہ ہے اور لرننگ کی تعلیم ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ بہت کچھ کر رہے ہیں, ہر ہفتے آپ جو کچھ کر رہے ہیں, میرے لیے تو یہ بہت ہی فخر کی بات ہے. جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ لوگوں نے اٹھائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی جی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.